Afia no siano enyabo ye mamu nyina ajo ye mama kwa ba ye san so mama tena se de moba KFM TV eso station amansan nyina agi atuma no siabo ya na obi akwa akotena ne fidie hu hwe de ekoso san se de ekoso wo man Ghana no eno ne egibre ne adaje ne etime kenkan de ema o yete he ne nwume di aboafo bi wonum sika eno mo gigi ye konkon ka ne yoyoyo man sama hodo etwebu o man Ghana ha no yetime yenyemu adaje na ye de ababesum ye fa aseda no confirm ma talent microfinance ubo mudin dia no so mo beboa hihye osika sem no ama no etimi ewie mudin ti BBB fa osika sem ho no ombeboa o ahwe ama nsisi mapa etimi akoso enti no wo sika bi so da baabi na wo pe baabi de esi bresem wo wakwa akofa oha bi amechire amane bi embrechi uni obi enya asem ho dia ukopie mo talent won makachi a ombeboa hwehwe bibie mu ayensisie no ama bibi etimi akoso kama eno nya asem keto akramanta medu ne die wo mo atretre mu bo adwuma dendenden bia ye no ben wo no no abo epini talent microfinance ko ho a ombehwa masika sem no etimi egina nanamos KFM Musical Center enso esisa ope instrument papa edi djuma ewo wa sorry anase wo program bi asia mefa woni entwim ewo bebi ase KFM Musical Center wo bankramantem hasia wo mo ewa Accra Zongolen wa santimantem so no wo mo ne Sambra Hotel no ana bonhwe ni ma anwumre wo mo se bra na oni omo be ye djuma ho say ye speaker microphone organ guitar ni nia no wudi weni etwem ewo KFM Musical Center wonsa ebeka bi ewo ho wo mo tonsa edi afro se bra na wo mo bo no eda fomboko edi maw ye free KFM Musical Center dia na edi ni chiremu o kashi ya ya o mo pai takwa station uduru opia na chese dadaba tekabo no ewo ho phone ne nwa akade bia e wokọ ho a wo mo betimi aboa wo phone ukita aye dada opem no chia odi ache upe bi dia ma odofu bi uya ankrankran yumeku mu pe phone eti apodi aye mojuma dada ba take up se bra no mo ma o phone ne ho akade bia kaneshi ene bia ye ho dada ba take up okọ ho a phone ne ho accessories ni nyina no wo mo betimi abo yumeku yi ene na nyume wo mo boye three dom amensem no so yetimi nyam ahoden na ye de ababe somwo ye da wo so asibebre se otena we fidie no da ne da wo kan ye ho di ye chi hwe yen na de ekoso etwegu ye maimu no ye de esomo ne esomo osompa Facebook no KFM TVGH okohon ma ye twegu live YouTube KFM TVGH obetimi sa subscribe kama e dia my TikTok Instagram KFM TVGH na wa follow ye pages ahodo ni nyina no na bibi etimi akonkan ma me ene wo san se de ye kan nyina no ye Ghana nsem wo yetime mu ne hu hia nti wo se wo hu de ekoso ne de ebe nyina enti no ya je bre enenwume no ne de nsem ne ba besom no ye me Afia Fosuah Oduahoma Sresrebidi mene Maame Esi Nkrumah ye gina we so na yetwa ye ho sima abaye ba ye be hye nsem na se edi ama Ewusiasa sonda wa CBM yemo wakwa aba fambra KFM TV eso enenwume no ensem no edoso yepa na de ba bedi mu akutini ebini eya abaso kobi sign no mo de nkrata pie wono makache e de aba betoro Ghana montini mu nyina eche senche bia no by election e ba bekoso e won peso ahodo biso emu nchemu no ye de be ba bedan mo sa enso so ana anka ne woso afa na ohwe esika sem so e wo my Ghana ha enso e de nsem bi abetudwa wode kwa mama Mpeni John Dramani Mahama nyumre ye de mu nchemu e bebro ye bebo eredwedie ensem nene Bank of Ghana mu rate for crown no mo de aba betudwa e de afa dollar no e hu se o mo che se CD no kita ye 15.5322 a utimi ton no 15.5479 no so nchemu no e wo ho no Wani jede nsem no Kofi Adoma wanwani wono soso endedwe wode ne nsem abetudwe nwumre ye bedomu esuko ede amawo ebusa nsem foforo bi no meka we hu a ene nwumre ye de eba besomo ye hye nsem na sitewu ede amawo de abato komisan Maame Esi Adukoi mensa ne na pamfo da no ebo adwuma denden de ama ya manu osem no etimi akọ nanim no man Ghana betimi afa ne ntoma apade efra no wode nkrata pie na kache ede aba
Watches a copy mu on Pesua who do binum eswe whom be here ye. See a sign so to a banner for run asem and our no air can home asem no chese bia bi wo ha wono ma no mote so mo assembly members in ba mu wu e de na paka etimi aba before ma akwakoyare ho semi e hu be hia ye see e beto aba na yi nkrofo kofu from beboa amasa Pesua ne ho nsem kaye no etimi ejina nanamon so enu nti e na wo chese oba be sa adwumedi afen so no bia bi wo ho no ma ya toto aba wo ho no ma mentimi nwase ne ntokwa bi e koso na enum no chese sa Pesua ni nyina aso no ehu behie yi sa abato foforo no ebetimi akoso ne yi wono ma mo se fata sa di bra hodro no na mo hwema Pesua no ho nsem kan no etimi gina nanamon so nti omo chem se okopie mu ewutu senya westa ehu behie yi si ebeto aba ni bim afen so Aguna West Aguna East Ablekuma Central Ladadi Kotopon Wejagbawe Kruwo enne biaye bebrebe ekeka ho no ena mentimi ho ase ewuwu ekoso ene basabasa e bebra ma sene e wo sa abaton sunsun so koso me bodin no mentimi ambodin no wo mo be hihye foforo krasa ato aba ni biem na o ma se nkrofo kro mo se fata di bre no e wo sam Pesua no so na abo mo man Ghana nso so etimi afanetuma pa e de efra Yeto asem ne so ede amamodia ankani wo so afa na ohwe esika asem so e wo my Ghana ha onmunyamfo Dr. Mohammed Amin Adam wono anodin semwe abetudwa wode kwama mampeni John Dramani Mahama wo chem se sesi ade e kame ayese wo my Ghana ha bia e bebre na anna eye dum so e koso ho wo chem se emra NPP amenyoko no ete so no eye mfie nwotwe a wo motena so e wo my Ghana ha no eye dum so bia ensi e wo my Ghana ha enu nti sesi a NDC amenyoko no abanudum so no asan ahya sebium e wo my Ghana watchim se no e ya de bia entwa yensem we Dr. Mohammed Amin Adam ana oditudwa. When we took over from the NDC, we inherited an energy sector debt of $2.5 billion. $2.5 billion didn't include debts in VRA. It didn't include debts in ECG. These were debts to IPPs and debts to fuel suppliers, 2.5 billion. By the time we left government, the total debts we left, was $2.4 billion. So if you inherited $2.5 billion and you kept the lights on for 8 years, and then you left with a debt of $2.4 billion, then you really have done so well to keep the lights on without adding to the debt. In fact, there is a document that was published by government. We call that Energy Sector Recovery Program, which estimated that when we took over with $2.5 billion debt in the energy sector, if we did nothing about the situation, because the energy sector was badly managed before we took over. Now, if we did nothing, the debts were going to increase to $12 billion in 5 years. So debts that should have increased to $12 billion in 5 years, in 8 years, ended up with $2.4 billion. That should tell you that President Akufo-Addo took the necessary decisions, the sacrifices we had to make, ensure that we found money to keep the lights on. After we handed over, you see what is happening in Ghana. Doomso here, doomso there, doomso here, doomso there. And that is why they will blame on the debt. Ebusia nteni ayeti no ayirumunyamfo Dr. Mohammed Amin Adam enkane soafo a na wo hwe yesika sem ho ntotoye e wo man Ghana ha. Ye fansem ne nkopie mu e wo fo ase ayrebi na mrahye bedwani a wo ho no e yonmunyamfo Kojo Opon Nkrumah wono na ekase na sansemi what they call Ediama His Excellency John Dramani Mahama. Nenumu no che say agenda 111 na kane mampeni na dodanko Akufo-Addo wati abenwa ne so na ehwe enimu say House PT 111 obesi aboa ma ya pomoden sem na timi akọ nanimu a wentimi ensie wie na wonti abem biem no woche se nkebe ya bra ono afra abenwa na diso no enkonfa nto na komapono so de be se ni aban foforo ko aban foforo aba aban dada ko aban dada aba no enya de se won to sa adwumedie no ento ntwini baby na mom no se ni agenda 11 ne beba beboa ami apomuden sem na timi egina na namon so no won fa so nto na komapono so na wonye ne sa pepepe eye Kojo Opon Nkrumah inchemu no eni President Mahama, candidate Mahama, promising the next, don't worry, we'll continue the projects and finish them and employ you in them. Now, you are realizing that this is becoming an illusion. Not only is it worrying,
Not only is it contrary, but abandoning these projects or giving them out as franchises, like the President mentioned when he came to Parliament for SONA, will jeopardize the efforts at universal health coverage. The millions of citizens in remote districts who are looking forward to their lives being saved from this healthcare intervention are now at risk. Mr. President, we beg you in the name of God, please do not abandon the Agenda 111 project. For Yegusua ewo Fosuah Oduahoma Nkrumah ensemi musudi awode abetudwa wo chem se eye sika aban etwa to se wode beboa eye mpontunjuma ewo my Ghana ha no eno ana Fosuah Oduahoma Nkrumah echem se sa sika no enya ade ebeso sa eye infrastructures ahodo a wo chem se wo besi ewo my Ghana ha no nsem we Fosuah Oduahoma Nkrumah wo no ana wode tudwa yentie ne nsem no ebi. Infrastructure investments are known to be a key if you want to open up, grow the economy, create more jobs. Unfortunately, however, the government has failed in making the necessary budget allocations to give meaning to even their own planned infrastructure program. Their planned infrastructure program is what? The big push, $10 billion. If you prorate it over 4 years, that's about 2.5 billion cedis or $2.5 billion per annum. You will expect that if the government itself is serious about its own big push, they will make available $2.5 billion in their first budget. They have all the goodwill and the credibility. If you go into the fiscal tables, it's only $800 million, less than $1 billion. In effect, ladies and gentlemen, the big push itself needs a push. Else, nothing meaningful. I will say free on when you for Fosuah Oduahoma Nkrumah nsem so near call a nhia so Sresrebidi or hono a umonya for Stephen Amwa wono ena e kase na ni dibro o hosem Sresrebidi no wojinemu edema the New Patriotic Party MPP amenyuko wadi abesudwa na wochemu se ye cathedral National Cathedral na enkane mampeni na nadodanko Akufo Addo na wo hwe ni mu se nkobesi aboama yenya mesem so etimi akonanimu no a wentimi ensi asika pudo kakraka pa akohyemu no wo chese nkebe an campaignfo enye nhwehwemu mapa emfanfa onsanse ono kra no wo ye MPP ni nenso ekobase sika omukukuru kohyema ye hu nsakraye bia na ehu behia ye se omoye nhwehwemu e National Cathedral no womunye nhwehwemu mapa emfanfa sanse sika akohyem no ebro adwen ne ntiase so nsensem we eno nimunyamfo Stephen Amwa Sresrebidi ni ma adehia wono mo nhia so wono so dia ba betudwa adehima Consent for Mudia aye Vice President Edima wono ana wode nsem kwa mama mpeni John Dramani Mahama wode e chopa esunye papa ede kwa ma ne se wo chem se ye mfumso a NPP amenyuko no ene wo mama mpeni na adodanko Akufo Addo eyeye emra na wo moteso no wo se mama mpeni John Dramani Mahama se mfumso no hwa na wono soso wansan amfa ne hom anje sa mfumso ni mu a wo chem se eye Inspector General of Police Yera George Ekufu Dampare a ende abetodwa se wo mo eyi di ede afri na ejuma ene ne dibem no eno anna onmonyafo eye Kofi Bento echemu se hwe na eye mampeni John Dramani Mahama wanye samfumso na mampeni dada nana adodanko Akufo Addo eye no wanye samfumso ni biom se woji eye Yera George Ekufu Dampare ede afri so se eye Inspector General of Police same way eye Imani Africa wo Vice President wono ana wode ebetudwa ye gina ne nsemi so na ye twa ye ho akwaje aboafo nkra so abaye ba ye beto ansem ne so edi ama Medogbena mi Ghana duko do ajaple ho duko kata. Mi chonyanyu adevena mi cho Talent Microfinance Limited Gajradopa. Mi wona susu savings, adishare, school buafo, cashback, ple bubwa okata. Nenyebe egajom de mi agbo la letie tomegbeko ateun aho gadodo. Kenenyebe egajom vivi la nenyebe o gahia ola atenwa ava de ogai kenehia fa. Tanenyebe mi foncho mi afa jongu yo kenye mi afa gadodo nyawa. Business loan ele miashi
church finance elemiashi salary loan elemiashi eye bubo li kenye personal loan eye nenye be mi poncho business loan a enye gadodo ikemie nana asichalao nenye be washigba keke alom eleswe we have talent mi pepe gede nwo nenye washigba leswe ne woge wo keke gede ji to talent po monu ome nenye be mi poncho mi afa salary loan a enye gado mo mi kemi vuna mi afa jidudu dola nke ga nyo he ya va talent wo pay slip pe bank statement ye kwenye nwi hia o na koko ho salary loan le rate mieto keke akeji church financier personal loan va nenye habobo ma soli hama eji fufofo sankuo jitao olila ashibobwe kekeake mie flegeno na no hem v choji nto jinwade vare kwereka mo npopo kai ganyu he ya talent kuna kpohe ya ole chagbagba na do tare talent bena wo gadomo wa anobobwe na mi akpena mi etibe ya nyafi ke talent la talent microfinance jengo amegan shipe ape letina tejipo hotame miape kapomo enye 050-129-1298 alo 050-128-9119 talent oga kwamanu banto Talent Microfinance, your channel of wealth. Ebusia Sanson Damasibium near Mama Kwaba, Fambra, and Menusia Casino, KFM TV, so Nation and Somaya Sabe Funtinta Fidiano, Facebook, KFM TVGH, YouTube, KFM TVGH, Facebook, and all follow your page and Maya Nafe, no, YouTube, no, abe subscribe, kama, to me, Edia, my TikTok, Instagram, waiting to a fully, Ewo, Sama who do be brinate, good, when ya brenya daja and sha, who copy more, her videos be brina. Ene wo ha benye bi ahwe no ye bi nso akenkan kama e wo honum sa media mayen na ebusia ye so ansem ne so e de ama odi a eye Malik Basintali wodom eye the National Democratic Congress NDC amenu ko nti se ono ne yi no se Youth Employment Agency wonum panya won ba mbeda no wo mo Chief Executive Officer na chese CEO penyipa ye de sa di bre no e de ama no ye numu no de ababetu dwa e kire se one a year G for security services. I can't be man for best 6,000. And I am Mokasa Siciano, one more for major mobile bois. I'm maybe me a con kind now, or much mu say. Send your okoye you may be I want ya see up Pamado and Sasha Sieno. Sanko for 6,000 e. One more your monsabe chesa Pambia Siano, a fish yabaku 1 year, and no more de babe sajumedi. Ninche munin semahodono, yentwa so casiane so infama. Are pleased to sign an MOU with the G4S Security Services. This MOU seeks to employ or recruit close to 6,000 men within 1 year into the security services, the private security, service. After signing the MOU, we would still be in partner with you if there's any opportunity for us to, extend the contract and still go on and recruit people. G4S has been in existence in this country for the past 19 years. We are rated the leading security company in this country. It's a locally owned Ghanaian company. Our doors are open to collaborate with you. There are a lot of benefits you get from collaborating with the Youth Employment Agencies. And so we commend the G4S Security Services today for that solemn step in reaching out and then in collaborating with us and ensuring that the first steps towards recruiting the 6,000 are taken today. The next is to launch the portal on Monday, the 17th of March. Once the portal is launched, anyone who wishes to apply should only log on to apply.oye.gov.gh and then you get to apply. Please, we know that once we launch the portal,
scammers and fraudsters will also launch their portal. Before you apply, make sure you're applying on the original and authentic, YA website, so that you don't get scammed. Commend the G4S. We thank them on behalf of His Excellency the President and my Minister, and we look forward to broader collaborations with other agencies. And we have an internal whistleblower mechanism. If you have been requested, or if you have been approached to pay any sum of money to anyone before a job is given to you, don't wait a second reporting such persons to the YEN. If the person is a staff, the person will be fired immediately and then reported to the security agency. If the person is not a staff, we would assist in investigations. But first is to prevent before we look for the cure. And the prevention is that don't send any money to anyone in search of any jobs. Our jobs are free, our facilitation is free, and our interest is not to make a dime from any Ghanaian. We would help you get a job free of charge. And then when you start working, all we need is for you to make mama and that. Benuntin same way ana Malik Basentali editu dwa emra woni nsem for ehie mo yede mo konsem fufu mu dia eye tax force bia wo afimpinu ni edio no ennan abato ane yebeto wo man Ghana ha no wo mo bom homode eye campaign ye papa edima NDC ameni okuna nkunimdie etimi ekoma mo no endedwe wo mo de abeto dwa wo mo de nsem we ekwama mampani John Dramani Mahama wo mo chemse sesi ade wo mo hia adwuma e wo National Security Agency ni ma enmanim ya wo mo ehye mampani John Dramani Mahama se won hwe na won page ma enfam mo esan se eye constituencies be se 47 de wo mo bom homode eye adwuma wo hoye papa nkunimde etimi ekọ edima NDC amenu konsem we eye sa tax force we ana wo mo de abetudwa yentie wo mo nsem no ebi Excellency John Dramani Mahama yene no ekọ aprobo ewie Ashanti region. Last word that was catching ye ewo airport say tax force minuanum me manum mwachire me odo na odo a mwachire me no misremu mamun na until say ye be declare me His Excellency John Dramani Mahama as president anu hiam ene si da yati yensu yen na ye be gina ho abo bibia ho ban ama ya bo president ye de osie eye oyo Ashanti region is any minute kind no. Regional task force, yet 90 the whole Ashanti region eco creative task force, soldier for Emma party no more protect be a ballot box in papers no Emma yetimi including DNA dia. But I say amount for being in them and more credit no. Ya ye di uncle to hono, obi anyone all friends say I dear na ye and I dear. In penning for or more boy ewa Ashanti region ha. Mr. Akamba metusu anama sorry. Akamba free Accra eba Kumasi ha any has more than 10 constituencies any rounds. Yenti bibia. Yenua James Agbe Bovolati office operation. Ono na oso yasino onene papa a promise ye say yen pieni embe yejuma na party never power. Omo nim say office omo hono security office. So omunya omo hu say youth no ye doso. Security na as a youth no yini ewo so omo be make sure say omo be hwe side ne ye hu say up to now 3 months in see ye ebinum foforo e na ya fa omo nya party adwuma e na omo di sanfa so nimu omo ye nimu omo be bia dama ye bre ye bubu ye nkurofo ye prepare ye nkurofo ya task force omo the whole constituency Ashanti region hanum no omo na omo de omo nkwakwagi ye emu bu ye kun obi mu ebinum apra ye wie ye na se be na edi amaye na se bie ni ho ena position a ewo ho a His Excellency John Dramani Mahama eye ebi wo ho ye nka se wo ye mistake position bi wo ho a former party member a onim ye hawo obi a odi man no ono no e bia MPP for ye hu bebre MPP for no asese omo na omo ni omo ye adwuma a ye nim omo ba ye buofu asema ye kanu nke o se ye pie ba mpenumfo mo amma ye nanso a ye be masa asem na pie na ye hu MPP ni a ye man position a wa asese MPP for oni omo ye adwuma a ye tax force no mpenumfo mo ni ye akoye close door ya ye meeting say ye ba power say ni no mbeboa ye no ye hu hwe
se sana maswa ye bra pa ansa na constituency ni etimi organize mema epie ye adwuma ma party na sa mema no se ye ntimi anya ade a omo akoma so de epe a 2028 is just around the corner ebe de ne yankwa akofro mo se omo be ye adwuma enti e ka kire ye papa say Ashanti Regional Task Force ye ba power ye anya de MPP fo ni ye ye ka ye hu Ashanti Region invisible ko mba yira appointment ya free sansem ni mo na ye dia consent fufo mo e dia ma dia Ghana de je be ka ya fi etwe mu no na eye Ghana mampani dada na nado danko ekufuado His Excellency ya de so de sike bia no sombo 4 million Ghana cedis ai no woto e de mani aso ye hwe ya pomoden hu nsem e che se ba no se dialysis won mo koda so ye busumi bia na se na watwi bia no wo mo se o mo modin san so mo kidney no ya de so ha bia na chimato bia ba ho no mo hwe no mo ntimi bua man sisi mapa ntimi nkoso san se ko basa nipa no wokoda afidie ni so ya na sikasem na no adi yi pa ti na hu behia yi se obeboa ama se ne sikasem ne so no wetimi ate so kakra dia amamanu mu eno de sa 4 million Ghana cedis ma se ya eno hwe ya pomoden ho nsem e wo man Ghana ha na enu mu enna sisi a openya yi ne se so afo hwe ya pomoden ho nsem wo man Ghana ha munyafo kwabna minta kando mu se ye 4 million Ghana cedis a enka ne mapeni na nadanko ekufuado eyitu wo se yen fambo sa de hye ho bra no wo chese sika no na esua pa ye 4 million de ye de bobra esua na enu kra no na wo hwemu emu 2 million no ya aban na de buy na 2 million so ye nkran ni nwumeku obi sika no mka bo mebe ye 4 million na chese wo keka bo mu de hwe sa de hye ya omo kidney enho atochima nya de se etimi ko baabi a enti na mpanyifo nhwe no mo form 9 form no mo nya de se ne fata na nsem we ye parliamentary press corps no course so ye wade ya match bo so mene da neto so du miense ho e no de sansem we nyina etudwa ranking member on the health committee, so there was no or sustainable sources of funding for the dialysis. It never happened. I was a ranking member on the committee, and at the time we even suggested to make provision for dialysis, and they allocated 2 million Ghana cedis, and they had to go and take about additional 2 million from corporate social responsibility. I can tell you 4 million Ghana cedis cannot take care of dialysis in the whole country. So they need to be a sustainable and a reliable sources of funding. Look, if we decide to put all manner of disease on the National Health Insurance Scheme, it will collapse. You have no idea about how it costs to treat, a heart disease or chronic disease, surgeries and what have you. We can't afford to put all these diseases on the National Health Insurance. That's why there's a need for us to provide this special purpose vehicle, a reliable one, so that if you are confronted with this chronic disease, it will not be the case that because you cannot afford the treatment, you then be nearing you. Adeshima ba ye de mo consent fofo mu dia wo match bo so meni da etoso du ba ko e wa fimpinu ni eduonu enum emu ana ebeto odwa se ye response team bi a wo mo ehwe wo mo ye forestry commission na beto odwa se wo mo nsa so ye nkofo be se dumienu emu a wo mo illegal mine a wo mo chem se ye Chinese for bi enso ehon ebon mu asesi ade ye de o mo ekopie mu wo aposifo akacha wo mo ye nhwemu ye papapa e de afa asemi ho wo mo chem se mra wo mo nsa esu om no wo mo enya excavator ewo mo nsem sa enso so ana mo chese machines ene nuoma bia wo de illegal mining eyade a eye commission ensa etimi eso dodo na mo a eye Chinese form yenu de wo mo ebon asemu asesi ade wo mo ye nhwehwemu ye papa de afasa asemu a mo chese illegal mine me che galam se ade bia Ghana ye nyina ye hwe nim se ye betimi akon etiana wo a ensa be so mo se wo ye galam se ewo mine mo no eyade a Ghana mra no ene wo ebedi ni ye papa ewo ho. Busia ye jina semi so na ya homite o ye ba ye kwadwedie ensem.
Ewusian Samson da masibi onyam makwa banfambra KFM TV, TikTok KFM TVGH, YouTube KFM TVGH, Facebook KFM TVGH, Instagram KFM TVGH. Edeni ebako. Sisi ade etwegu live no KFM TVGH on Facebook. And Afia so YouTube what why o hade ye etwegu ewo TV ne so nyina no bi ewo ya be fonten time fidie no eso. Ye to ansem ne so wetwedie mu edi ama odi Bank of Ghana. Wamode nkrata bi epie won makache edi aba nkrata ne mu no na chese sisi anokwa se ne sikasem ne ho nsem kayetie no wo man Ghana ha na Afia so man foforo so de ense ne obeton no de obeton no sa pepepe no mu de efri o makache edi aba report ayeba bebuso yi nedue ya de a wamode efri ye Bank of Ghana wono makache edi aba nti omo chese CD no ene obeton no 15.5322 de kodole mu a obeton no 15.5478 afin so pound sterling obeton no 20.1469 cedis na waton no 20.1689 cedis afi euro no so obeton no 16.9387 na waton no 16.9526 na enumu na openya ono da Bank of Ghana Michelle Bank of Ghana omo governor no onmonya for Johnson Esiama echem se ne sese sikasem no ehonsem kan ne sitie no wo mo bom humodin yi papa se ne ebeboa ma sidi na na hodin aba foma ma na edwadifo ne dikọ edwa so a entimi ntọhwe na enye hwe nkase no ombeboa hyemu kina ma bibia etimi ewiemu die wo chese se ne na sidi no ahodin su peja kakra foreign currencies ahodo ne so ahoden no ne omo pe no hyehyɛ ahodo mu de egu fom hwese bibia betimi akoye beboa emedwedifo nso ase omo senso na kyese sika abo mining sika banso a na bibia etimi akoye nti we ne nsɛm ahodo a onmunyafo Johnson Esiama ono ye Bank of Ghana womo governor no de aba betu dwabra report free Bank of Ghana wono makache de bai Yeguswa ewo edwadie nsem ni mu edia abeto edwa se mrahye bedwane a wowo hoho abaton peso aso wonmonyamfo Thomas Walanyo ana endedwe abeto edwa se finance committee a wo mrahye bedwafie no de papai akoka ho mo chese papai eba no edwuma de a wo bo edwuma ye papa na nkrata ene akade bi ekita no chese ya de a wo betimi aye edwuma ni ye papa ewo my Ghana henunti ana mampeni John Dramani Mahama ene finance committee no matena se hu se wo mudi nika ho a ade obeboa ama Ghana yesikasem no etimi ejina ne nan so ye pa ede ama ye no nti semwe efri mahye bedwafia ende abeto edwa ye to aso edwadie mu ede ama wa na otwi ya na photo Sanford ma yesikasem ne ho hyehyɛ Dr. Fosuah Oduahoma kopie mu mahye bedwafie budget 2025 de no ai no ye yakon mabo sika ne no na okakenkan wo mahye bedwafie no de owie Ghana de hye bebre na kasa de fa ho afi so mahye bedwafie ho ne so dom kuma no so no mo kasa bebre na de fa ho na num no mo che se budget si obekenkan ye azane ntronko a o sanse okeka ne ma bi boma enya de se etimi sisi eni na sansem we na enka ne so afo na ohwe yesikasem Dr. Mohammed Amin Adam eno no tutu bi edemane Dr. Fosuah Oduahoma Sresrebidi de waye nyina no enya de se etimi koye budget no de wo mu nyina no okeka bu mentimi sisi eni enya niema ahodo Ghana fo hin ebeboa ama yesikasem so etimi ejina na namonso ni nkyeremu ne nsem ahodo no KFM TV ye to aso ama the government through the 2025 budget statement churned out fiscal deficit on commitment basis of 7.6% of GDP and a primary deficit of 3.6% of GDP. This would imply, if you look at them on their face value, that the MPP administration mismanaged the fiscals in accord with the intentions of the NDC government. In fact, an economy with such strong revenue performance and expenditure controls, as we have seen from the data the minister presented, cannot produce the kind of elevated fiscal outcomes the minister announced. We see a lot of contradictions there. And this, we are very confident, will be exposed. Confident will be exposed.
Ebusuafo eguso a ewo dwadi nsem ne mu de amampani John Dramani Mahama e de abetudwa wo chim se eye na aban ene ne prince no enya ade a wo behwe ama state owned enterprise no etimi akolapse e wo man Ghana wo bebo ne homodin ahye moke na se ne be ya ebetimi ejina so e de amo man Ghana na Ghana esi kasema aye bisi basa no asan ejina ne nan so ye papapa e de aman nsem we amampani John Dramani Mahama ana wo de tudwa. Negotiate and enforce performance contracts with heads of entities. 2, conduct regular in-depth assessments of SOE finances, ensuring transparency and exposing mismanagement. 3, issue binding directives, implement compliance mechanisms, and intervene directly in underperforming entities. 4, commission independent audits to identify inefficiencies and financial leakages. And 5, set and monitor performance metrics with tangible consequences for non-performance. Loss-making SOEs will no longer be tolerated. They will be swiftly reformed, they will be merged, privatized, or shut down. Ebusia intin same na His Excellency John Dramani Mahama Otimi edit to dry ejina nsem ne so ne atonkrate o ye ba ye kwa ahosepem ye ba sisia. Yo, I'm for and I am Makwaba at the bar, a KFM musical shopper. The Tosum, you know, who free a Kumasa Macom that Damono, a sunny at the bar at Dumuno, Sabran Udu, a Sambra Junction, Sambra Hotel, Quantana Sope. Now shop no any Sambra Hotel and the Dinja anymore. Would the free Sambra Hotel, a wood sunny at the co, Nankane and Hagan Hono, Annie, a ho, and a KFM musical shop. The Tosum, you know, yet be no fofro. Now the air can say, if the papa etimiche, the Odia sorry, the Ode grow agro ahudo. Tuma de be a woody over here a young fiddy musical instrument piano, a KFM into a say Ghana Muntie Asante Mai Muntie, a KFM musical shop, Anna Sabre Yabian fofro Monochai, a war Premper the 2nd Street. We free all men come down and now sunny ediko edumno and udu Sambra Hotel Quantana so now what done on Sunny Faso oho anas KFM musical shop yi ewo yani Sambra Hotel ana ewe animo ye twa abrebia gina me say be proud and I say me dwa me free Kumasi edum KFM instrument store obi bisa sa se bro me fo de what to ma woni si da what de near my papa ejina wonim na what to say yes what to no bibia kan wakoma ni nyina free KFM instrument store Kumasi edum se mi jina ho na me to no ma bitimi nya ho me ka fi se fi papa mu anim na mi jina no wo be try e ko ma ya do se kana twa nanka kanau ensamfu ayi. Ebusia for your science on Dama senior mamma Quaba be from KFM TV SO. Yet one seven so away Nigeria Mudia Brantier friend say Andy was say Safo Quenium to a Jumanwa, a dianco for dinim no a quaku flake. Wababe Cassa, Nanesem no a money on sema or they call a diamasa cordial no so yum to ni a woman Ghana. Nenumuna Brantier chem say Banne sending yum to a Jumanebe Conenim. Ebejina na namo so ni din betretre akọ eye nkofo bebre na onim amomehu sene wo bone nwumfa ebo ne homoden e wo ne yum to adwuma nim dia na aseda PSC no wo de bekọ e dia masa akọ sanse wono e ne boa no e manitimi nya asa abasobode ne abodi no
Watches ansa na oba beto nwum kra no ne ye ka wono mo hwe mo se ne obi ye me mentor no na me hwe ne sua no e wo me ne ye bie ma me ye e na afin so de nipa ne pese wo ye no bia ya nipa ne wo no wo hwe na na mo ntuo no wedidi so dia sa akode e na na wo ye ne mentor no de na koma so ada ne da na wotimi esua no na enum no che se wo ne no be kan bo mu ye collaborations bi no eno na boa no ma ne nwum to adwuma no etimi ekọ na nim ye papa na nya asem kito ai nei wo ba nwum to adwuma na bokwaku flake dia no hu sesisi ano ne din akyerɛkyerɛ ye pe no nya asem kito akra wo kyerɛ sɛ otie sa akɔde nwum soso a ma ne nkranhye ma na rehye mu so betimi aye bebre na enum na kyerɛ sɛ ne nwum no sleeping high black stars anwum ni nyina no ofa futuo ne nkranhye bi edi free sa akɔde nwum tuo mu ai no na boa no motimi keka sa anwum ni nyina esie ne wotie lyrics na hu sa brante no wobo ne humodin ye power nyuntuma eno enya asem ketu akran nti we die moni yonsem eno de koma eye sa akode osan so edi twato kyerem se sa akode ba na nyumto adwuma na won fendi agro wo fa nyom ne de tuma koma pono no so eye ne pepepepe se ne wo de ba montini mu na chita afọ bepe sa pepepe no so di na mo nchi a wo de to ne nyumti eye moni yonsem eni asedansem de bebre na na kwaku flake we hwie ediama eye sa akode Ye guswa ewe ni jede nsem ni modia ende ana Kofi Adoma wonwani eye mra ebeto odwa se omudi etu aboneni no ende ana Kofi Adoma nkasa eba montrima wo ne nsem twofo ene Ghana fo ina ebe kasa sesi ade wode nsem bi atudwa efa CEO a wo NGO FM eho nsem we Kofi Adoma ankasa ana ende wo ba montrima wode na no nsem ebe tudwa yentie ne nsem no ebi Edru baby no nsem ni bia na meti na me se se ne nka mi wi anka ye ebi se debi abra ye bobo sika no so na me hwe yawa me namu na me hwe de ekoso na me se e de enko but na na be kan kire wo an ma kan kire ni se adi we die if you say entia eso mani be nkumi ekoma dwen mu na eho aka in fact operations a omo aye ensia operations mako so na bako kra scan ne de I say the arcade you see jana wo musa na ordinance fi se ba bi e wo no ye ka se yi a wanhwe a ebe wie no na asen akofa ha ofoforo e de aba but eni no eye intelligence say ebetumi a heal with time nti yenya no wo mu kakra na ye nhwe ye tutu ho kwan ya ye de ebetumi bia nti na ye me de se nananom nyina ba minim se de asi mu begu so nsa fi se mentiasie afi mi wo ho abra mi wo ya omu ye wo akwantu mu a ye hwe me yade menti se nipa miensa ne yekoe de otoso miensa no bo video bi na menti se obi kasa meti ne na me se enye me CEO Vincent na kasa yi na afedie okasa ya de okowie ye ne se kokura man fere se obehwisi ohwene so a me so men fere se me de adro beta so na me se Vincent me am CEO and then the company brand who here chain me nkwa you don't care about my emotions you don't know what I'm going through I feel now be caught in negative energy amami and your money say do you know how much has been spent Tibobo figures na na figure na fo adwen afi how not a tin yawa me namu no
Nana be video back. I'm not cancer by I'm saying Nana. Can I for because of a video? Yeah, one more soon possess Obi Renisika. Or yeah, video in the Nana I break for Befia, who said the situation that here. Or see, I may calls be ashe. Nana, unko to me fast akawe sa. Dr. Kweko Tiamboa, but still I can't anymore no so. And no year calls Nibia Fro and Ibrahim Mahama. Or Tiano say, Kofi, Debbie. May I? And no more, and or Fred Meline or so. Or the May Kasai. No say, now brace see, you know. Na munya plane man. I then one frame me. Who frame me? I send come to me private jet. He be go doma ako fana bankai. If you send go for free, send me private jet. No, luxury tea. But I want you to say tea. And who frame me and can have a fan dodo. A branch here with my wasum Ghana. Come have a fan. Wow, say, mon send the account number. I feel the amity say, may I free Dr. Gokoten said, Mene a year open Ibrahim Mahama Kasa, or so by my Sika say, Omoye Sikano Cranian to account no send it picture a deposit of mine, no send it the amount, no send it the amount. Let me say, Obia, Uncle, what is a doctor Kweko attends a buano? Obi walk wrong almost umpo. No, what simple say Obi boa, not just acquires a kind. And so, brought Penny Ibrahim Mahama, Abis, and was you open canning a door's a chance, and then so many yeppy. Me papa di be a boa, it was your 40 be a boa, me Uncle Sanso. Dear Maton Tone, dear Mania. You say, cry, you bet to me a call because my and full figure no estimate. Wah, or super cry, hospital ho, and crata, Modia Mayeno. Met me a send the say, you will nip I just a near man and your coffee. Baby, Mammy, I got number. I fed him a Vincent interviewer, and if you say, I say, me see your crab a payment net. Who cracked a biampo. Meanwhile, bet now, none of the ditch there. Oh, the phones. And this open so in ya copy, sir. Or shall estimate, no? Just Casse, Nana may call Dr. Ho. Me young crata, no say, Bayab. But no, me how mo. And tell me, besides, say, intimate we are. And can say, and I'm much bay. Ebusianti yankasi nyansem shoni Kofi Oduahoma wani na konsem a ofem broko pie mu odoma fasha na ekoso a nipa boni ni bi rekwa de camera hunu na chese no so akwaye mfum so se wo tutu akwanechi na ni ogina na chi twa bia na ekobo na ni a ene akwaya rehosem yi pa yese nyankopon se wonboa no na se ne ni no akwakodru bia no wonfa ma no sa se oyensem shoni ni ena wo hwe de kenkan na Timisa TV so chiremu echi amanfo na ni hobi ma na chesa akwakoya rehosem ti yankopon akasa wonfa ne nsa enka no ya rehosem tebusia yengina ye Kofi Oduahoma wani na ni yeso na yemfa nyumensem a yeboaboa no besum ni nyina no yemfa ensima asa ne yebekọ ne kaka ye ho a de di mu akotini biye ni sabaso komisan no Womodin krata pi won makacho mu chem se by elections ba bekoso ewo in Kranza North South eni afin so mpotema hodo a ekeka ho Sa so anamampeni Dr. Mohammed Amin Adam na oye anka no so afa na ohwe esika sem so wo my Ghana ha wono so edinsen bi ebetudwa wode kwa mampeni John Dramani Mahama Edwedi ensem so Bank of Ghana wo mo the report bi fi wo makache edibai ni na na echese ne yesika no ejina na afin so my foforo so de no se ne ejina na ne pempen so no inchemu no ye deba emamo ewo kase no eso
Wani jedian semu no Kofi Adoma wanwani ende anono ankasa eba montima wodi ne nsem ebetu dwa enwumre ye domo esuko edininia emamu. Aseda PSA no yen fan koma talent microfinance yebo mudi dia no se osika sem no omu beye ni yi edi amawo nti no sika no se wo pe bia ye adwuma no kopie mu o makachi a yebe ma odi ensi hu no eye kuma bi woji di adwuma afaso bebre ne beba so dia ma obetimi etua oha bia mbe ichire fa amawo afin so sika no woda ho na pe bebi di esi on be kra ne kama kosi se bra obekwa akogye no bibia betimi akọ nanim edi amawo talent tunsa dia fro se bra no mo ankasa yesikasem ni yi pharmacy kakra bia bi wo ha di sika koto ho a wobekọ no na ehun nsem no akwa bo achibidi afimpo no wo ho ani ama message se obi ayi sika se free account mu ene obedi akọni aba akwa sika no enkosi hwe bomodin na ne talent microfinance mu ndi nsa wo so na de ye osikasem a no atoba ha no womumboa no munye hihye ni ye kama enfam KFM Musical Center and so sisope instrument papa edi juma ewo wa sorry anawo event bi ase a menfa woni ntwe baby ase KFM Musical Center say ye combo guitar microphone speaker organ ni ano wudi weni etwem ewo KFM Musical Center wonsa ebeka bi wo ho won cramantem hase no wo mo ewa Accra Zongolen wa santimantem so no wo mo ne Sambra Hotel no anabo nhwe ni ma wo mo se bra na wonu mo embe ye adwuma ewo ho se nwumre wo mo so ebo ye chidom edi news ebrew afi yenko dada ba tech hub phone se ne ho akade bia no wo mo ya ade ye wo ho pan ti upe phone bi ekita odi a okita na ehaw u kasa wo ma won ti odofo ne nka ampacho koye dada ba tech hub oye ejuma phone so na mo pe phone ne no ti apodi aye mo ejuma ama kita hodi ensem na yemre aye boko na ejina na mo so dia ma odi dada ba to nsa dia frɛ ne ho akade bia no ukopie mu okaneshi bia ya wonom pai takwa station na pe ho na dada ba take up wonom wo mo adwuma eno nya asem keto akwa kwa phone sini ho aka de bia no on be hwa yin siesi ahwa ma bibia etimi agya na nam so kama de ama ye free on so ane fa sida ne biem enkoma wa oje ebre hwe ye tie ye wo fiefiem ni offices na afi so Facebook for when na afi YouTube for ma modi ye chi wo ho nyina no asida PSA enkoma mu na afi ye boy rhymes here dia na asida biem no ye mfa nkoma Joy Linda na momo wono ni producer on ne keka ne ma no etimi esi ni nsema hodo na ekoso no wokeka boma etimi de ebesom afi so director Abigail Boas wono na chese wo director ye kama ma bibia ko ne nim Cristiano wono na sound no Emmanuel Boatin wono na edit na chese bia enkoye ene bia ye wo se video hihye mu nyina no oboyima na sa adwuma no kama ema bibia etimi ko nanim set mate wono na de eto mframa mu abe fontentan fide YouTube ene Facebook ema wo hu ye wo hwe ye na wo tie ye ma bibia ko nanim Bridget nso hye ho bia na wono so bo adwuma dendendende nya asem ketrakra programs manager Patrick asidani bi so confirma wono mo ho nyina say na enwume mu boy man nsem no yetimi eji mu adaje de ebesomo ye na enwume yeje brani adaje ebesomo ne esomo sompa no me Afia Fosuah Oduahoma Sresrebidi utimi so frame mefia meni Maame Esi Nkrumah ida mu ina sese moje bre ehwe news yakram